Yes, this is part 2 video on Unit 3 Laws of Motion. In this session, you will be exposed to logical connection between laws of Newton, free body diagram, and other related problems. In previous video, you learnt many informations about Newton's laws, isn't it? This is going to be an exciting and interesting discussion on Newton's laws. Newton's laws are vector laws. Why do we say it as vector laws? Because it involves all vector quantities such as force, velocity and acceleration. And this equation F vector is equal to ma vector is a vector equation. Do you remember this equation? Yes, this is according to Newton's second law of motion. F vector is equal to ma vector. Even though it's a vector equation, it has three scalar equations. That's why it is given essentially it is equal to three scalar equations. You know, in Cartesian coordinates, this equation can be written as F vector as Fxi cap plus Fij cap plus Fzk cap, that's equal to Maxi cap plus Mayj cap plus Mazk cap, because this M is multiplied by each component of a vector. When you compare both sides, left hand side is compared with the right hand side with each of its components, we get Fx is equal to Max. It means acceleration along x depends only on the component of force along the x direction, and similarly Fy is equal to May, that is acceleration along y direction depends only on the component of force along y direction, and similarly for Fz also, that is the acceleration along z direction depends only on the component of the force along z direction. Then what's the need of understanding this? Because it is all essential for solving problems. Here we understand that if force acts along y direction will act agra force cannot change or alter, the meaning of alter is change, cannot alter the acceleration along x direction. And in the same way, Fz, that is force on x direction, cannot affect the acceleration on y direction and acceleration on x direction. Coming to the next topic of discussion, what would be the acceleration experienced by the body at any instant of time? On what it depends? Yes, it depends on the force at that instant. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்ப ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அந்த டைமுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும். தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸை தவிர it does not depend on the force which acted upon the body before the time t. That means acceleration does not depend on the previous history of the force. So it is expressed as force at any instant is related to acceleration at that instant. Both are dependent. Okay, so it does not depend on the previous history. This is understood with an example.
When a spin bowler or a fast bowler throws a ball to the batsman, ball leaves from the hand of the bowler. Then, what are the forces experienced by the ball? Yes, it would be only gravitational force and the air frictional force. So, the acceleration of the ball is independent of how the ball was bowled. அதாவது பவுலரோட கையிலிருந்து லோயர் ஸ்பீடில் ஹையர் ஸ்பீடில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பால்ங்கிறது டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்பீடை பொறுத்து இருக்காது. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸையோ அல்லது ஏர் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸையோ பொறுத்து தான் இருக்கும். தட்ஸ் த மீனிங். Now coming to the next interesting definition. Generally we say direction of force may be different from the direction of motion. That force எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறோமோ அதே டைரக்ஷனில் மோஷனும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லா நேரமும் சொல்ல முடியாது. டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன ஆகும்? டிஃபர் ஆகும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. as case 1, sometimes we say this direction of force and direction of motion in the same direction. அதுக்கு possibility அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த picture, a beautiful picture showing an apple falling down with a velocity v. That means it shows the direction of the downward direction of the motion of the apple. Okay, yes, it is downward direction of the motion of the apple. And when you just take the direction of the force, it is also downward. It is due to the gravitational force. So this direction of motion and this direction of force act in the same direction. But this is not in this case 2. This is not possible or true in the case 2 because here the direction of motion and direction of force are not in the same direction. That means they are different. Yes, they are in the different direction. Okay, nice example is shared. Moon is always attracted towards the earth. It experiences the force towards the earth. So this is the direction of force. But the direction of motion of the moon is along the tangential direction. At every position it shows the tangential direction, isn't it? See here, the direction of force is different from the direction of motion at any instant. And this moon orbiting in a elliptical path around the earth. But direction of force and direction of motion may act in opposite directions also. See students, you should not confuse with the term. This case explains us the direction of force and direction of motion act in different direction, but here direction of motion and direction of force in opposite direction, exactly opposite to each other. Because when an object is thrown vertically up, the direction of motion is upward, but the gravitational force is downward, isn't it? So this is an example for direction of motion in opposite directions. Coming to another important concept, that is zero net force but there is motion. We know so far that if it is force acting on an object only, it would experience a motion, or it make that force only causes motion, isn't it? But this is not true in the case of falling of raindrop. Raindrop experiences no force, but still it is in motion. Quite interesting, no? Shall we learn more about it? See, a nice picture shown depicting the falling of raindrop. See here, the raindrop falls from the cloud. Motion of the raindrop towards the earth with certain gravitational force.
but at the same time it is acted upon by the air drag force. What is meant by air drag force? It is the resistive force offered by the air. If there is no air only, it falls with the same speed. Whatever the object it is, it may fall with same velocity. That concept we know. But if there is medium present, air is present, that air may exert certain resistance on the object, on falling of the object. That is called air drag. But that air drag acts upwards. See here, it increases when the time it reaches the ground. அந்த ground நோக்கி வர rain drop வரும்போதெல்லாம் அந்த air drag வந்து இங்க இருந்ததை விட இங்க increase ஆகும். At particular stage you may see that upward air drag force and the downward gravitational force gets cancelled. Yes, this time only gets cancelled means what? Zero net force. Yes, net force acting is equal to 0. That's very important. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ரெயின் ட்ராப்பு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நோ ஃபோர்ஸ். அப்போ ரெயின் ட்ராப் இங்கே ஸ்டாப் ஆயிருமா? எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லைன்னா ஸ்டாப் ஆயிருக்கணும் இல்லையா? ஆனாலும் தொடர்ந்து இட் ரீச்சஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஈவன் தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ரெயின் ட்ராப். அண்ட் தட் ரெயின் ட்ராப் experiences or attains a velocity, non-zero terminal velocity. Yes, here we learn a new term known as non-zero terminal velocity. Inga raindrops comes with zero net force but with a non-zero terminal velocity. If there is no force, then there is no acceleration. அப்போ இருக்கிற வெலாசிட்டியை நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியாக இருக்கும். இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் கூட சொல்லலாம். இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தட் இஸ் ஒரு டால் ஜார் எடுத்துக்கும். டால் ஜாரை எடுத்து நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா அதில் கேஸ்டர் ஆயில் போட்டு ஃபில் பண்ணுறதா வச்சுக்கோம். ரைட், கேஸ்டர் ஆயில் ஃபில் பண்ணுவோம் டால் ஜாரில். அப்படின்னா நீ மே ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தட் திஸ் இஸ் த கேஸ்டர் ஆயில். கேஸ்டர் ஆயில்னால் என்ன தெரியும் உனக்கு? அந்த விளக்கெண்ணெய் போட்டுட்டோன்னு அதில் நீ ஒரு சின்னதாக ஒரு மெட்டல் பாலை விட்டேன்னா முதல்ல நீ என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவ? அந்த பால் வந்து வேகமாக உள்ளுக்குள்ளே மூவ் ஆகும். அப்புறம் போக 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 ஒரே ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிறத கவனிப்பேன் இல்லையா? எஸ், அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈவெண்ட்டாக இருக்கும். மெதுவாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக அந்த பால் வந்து எங்கே சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஜார், பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஜாரை வந்து ரீச் பண்ணும். இப்போ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் லிக்விட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ரைட், ஈவன் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆல்சோ, both liquids and gas. Okay, அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இங்கே. Coming to the next discussion, that is point number 4, multiple forces act on the same body. ஒரு பாடி எடுத்துக்க there are multiple forces acting like F1 force, F2 force, F3 force, etc. up to Fn forces. N number of forces acting on the same body. Then how do you find out the net force? Total force is equivalent to the vectorial sum of the individual forces. Yes, இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் தான் நெசசரி ஆக்சலரேஷன். இப்போ பாடி வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும்னா ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸை மட்டும் எடுத்துக்க முடியாது. இதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவோ அதை பொறுத்து தான் அந்த பாடிக்கு ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும். ரைட், கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன். பிஃபோர் தட், shall we recall the addition of vectorization of two forces what we have learnt in previous lesson? Yes, it is vector A and vector B can be added with a law. Isn't it? This C gives the resultant of the two vectors, that is vector A and vector B. Newton's second law for this case can be written as F net force is equal to m A vector. So here the direction of acceleration is in the direction of net force. அதாவது ஆக்சலரேஷனோட டைரக்ஷன் வந்து நெட் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் பொறுத்து தான் இருக்கும். இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீ பார்த்தேன்னா bow and arrow. இங்கே டூ ஃபோர்ஸஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த டூ ஃபோர்ஸஸ்க்கான ரிசல்டன் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன? விக்டோரியல் டைரக்ஷன் வச்சோன்னு சொன்னால் see here that two forces are arranged and this direction of the arrow gives the net force, isn't it? So net force is on the arrow. A very nice example to make you clear about what is vector addition of multiple forces. Coming to the fifth discussion on Newton's laws of motion, it is about second law. See, you know very well that second law can be written in the following form.
as the second derivative of the position vector. You know, position vector is nothing but it is denoted as r vector. Okay, derivative, first derivative of position vector is dr vector by dt. That is nothing but velocity vector that we have learnt, right? What's the second derivative of this position vector? It can be written as, second derivative is, again it is differentiated, so it is d squared r that is position vector r cap by dt square. Okay, that gives you the acceleration. Yes, this is what is acceleration. As f vector is equal to m into, instead of a, it is d squared r by dt square. Then this expression enforces that Newton's second law is basically second order ordinary differential equation, and whenever the position vector is not zero na some value irukum, zero ஆகாத பட்சத்துல there will be force acting. பொசிஷன் வெக்டரோட வேல்யூ ஜீரோவா இல்ல, சம் வேல்யூ இருக்குனாவே அங்க ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். இஃப் நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பாடி, ஃபோர்ஸே ஆக்ட் ஆகலைன்னா அப்ப செகண்ட் லா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா m dv vector by dt equal to 0. எப்போ வந்து டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ ஆகும்பா, எப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கையில தான். அப்போ இட் இஸ் எசென்ஷியலி ஃபர்ஸ்ட் லா. இதைத்தானே ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்லுது. ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் லா. அப்போ the second law is consistent with the first law. Yes, ஒத்து போகுது இல்லையா? பட் நீ வந்து என்ன திங்க் பண்ணிடக்கூடாது, it should not be the thought of reduction of second law to the first. second law-வை ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லாவுக்கு கொண்டாந்துருக்காங்கன்னு நீ யோசிச்சிடக்கூடாது. when no force acts on the object. இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவோ செகண்ட் லாவோ இண்டிபெண்டன்ட், ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லை, இன்டர்னலி கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட், வித் ஈச் அதர் பட் cannot be derived from each other. இதைத்தான் லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். லாஜிக்கலி கனெக்டட், internally connected, but they are independent. Coming to the seventh topic of discussion on Newton's laws of motion. Newton's law or second law எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா it is cause and effect relation சொல்லலாம். ஏன்னா f is equal to ma அப்படிங்கிற ரிலேஷன் தான் நியூட்டன் செகண்ட் லா இல்லையா. ஃபோர்ஸ், அதுல fங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து காஸ், ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது எஃபெக்ட். அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. கன்வென்ஷனலி the effect எப்படி எழுதலாம், should be written on the left. அப்ப எஃபெக்ட் லெஃப்ட் சைடு வரணும்னா ma வெக்டர் தான் லெஃப்ட் சைடு வரணும், அண்ட் காஸ் தான் ரைட் சைடு வரணும். அப்ப கரெக்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, that is ma vector is equal to f vector. Or if it is rate of change of momentum நீ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணினா, that is dp vector by dt is equal to f vector. This is the correct way of writing this. Okay, coming to the next topic, applications of Newton's laws. Very very important concept children about free body diagram. இந்த free body diagram அப்படின்னா என்ன? It is a simple tool. இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் to analyze the motion of the object. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மோஷன் அனலைஸ் பண்ணணும் நியூட்டன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபார் டெவலப்பிங் எனி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு நீ ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகிற ஆப்ஜெக்டில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்னன்னு நீ முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டை நீ ஒரு பாயிண்ட்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும் தேர்ட் பாயிண்ட்ல அப்படின்னா வெக்டர்ஸை நீ ட்ரா பண்ணணும். வெக்டர்ஸ் டு பி ட்ரான் விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் படிக்கும்போது இன்னும் கிளியராக. ஸோ when we draw the free body diagram for an object or any system,
The forces exerted by the object should not be included in that. That's very very important. நீ வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையறச்ச என்ன பண்ணணும், நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இங்கே எடுத்துக்க போகிற ஃபோர்ஸஸ் என்னவா மட்டும்தான் இருக்கணும், ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும், not by the object. Hope you understand. Yes, not by the object, forces acting on the object. Okay, இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னாலே உனக்கு என்ன முக்கியமான 3 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஃபோர்ஸஸ் என்னன்னா அந்த பாடியில் ஆக்ட் ஆகுது, அந்த பாடியை ஒரு பாயிண்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், அடுத்து வெக்டர்ஸ் ட்ரா பண்ணணும், ரைட், கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு நம்ம வெக்டர்ஸ் ட்ரா பண்ணணும், ரைட். Coming to an example, 3.1, a book of mass m is at rest on the table. You are able to see this is the book having mass m. It is rest on the table. What are the forces acting on the book? கவனிச்சியா, forces acting on the book பற்றி தான் நம்ம ஃப்ரீ டயக்ராமை வரைய முடியும். And what are the forces exerted by the book? இப்போ இந்த இடத்துட்ட என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் புக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் த புக், ரைட். There are two forces acting on the book. Which are the two forces? One is gravitational force, mg. See here, this is mg, gravitational force, mg acting downwards on the book. Okay. Then normal contact force, N, acting upward. Normal force, N, acting upwards, which is exerted by the surface of this table on the book. இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸை கொடுக்கறது யாரு, டேபிள் புக்குக்கு கொடுக்குது, ரைட்டா. இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம எப்படி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும், முதல் ஸ்டெப்பு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில், ஒன்று கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று நார்மல் ஃபோர்ஸ். அடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வெக்டர் ஃபார்மில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, தட் இஸ் எம்ஜி அண்ட் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் என். திஸ் இஸ் த வே ஹவு டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நீ பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் திஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குது, length of the line equal இருக்கா, அப்போ as the length of both the vectors are also same. Both the vectors, see here, magnitude same இருக்கிறதுனால lengthம் same இருக்கு. Okay. Now coming to அடுத்த question, that is what's the next question? What are the forces exerted by the book அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆன் த புக்குக்கு தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. பை த புக்குக்கு நம்ம வரைய போகிறதில்ல, அது நமக்கு அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த புக்கை தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் தான் நம்ம வரைய முடியும். இப்போது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, தெர் ஆர் டூ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸர்டட் பை த புக். ஒன்று, இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் டு த, that is equal and opposite force mg on the earth which acts upwards. அப்போ earth கொடுக்குற ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸை புக் எக்ஸர்ட் பண்ணும். And book exerts a force which is equal and opposite to the normal force also on the table which acts downwards. Okay. So it is very important here that while applying Newton's third law, it is wrong to conclude that book on the table is at rest. ஏன் ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா, it is due to the downward gravitational force and equal and opposite reacting normal force நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. Okay, because action and reaction forces never act on the same body. இது நீ ஏற்கனவே இந்த கான்செப்ட் நீ படிச்சுட்டு வந்திருப்ப. ஆக்ஷனோ ரியாக்ஷனோ cannot act on the same body. Okay. Yes, next get a free body diagram already நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா. Then next example is to calculate, as this is a very simple problem to solve, to find out the acceleration. You can use the expression to find out the acceleration. Yes,
if the mass is 2.5 kilogram and mass is 100 kilogram. Then it is only asked to express the acceleration experienced by each of them. So here in this session, children, we have discussed many concepts on Newton's laws and very important concept of free body diagram, and I just explained an example problem related to free body diagram. Thank you.